So far, so good. We're still living today. It's called Africa. And I decided to start my journey all the way from the village to the big city called the Rock City. But on my way, we're blessed with so many resources that you can see. We're blessed with landscape, beautiful landscape from the rocks, from the evergreen, from the rivers that we see. But one thing, the climate and the people. In Africa, human being is one of the biggest human resource. Like where I come from my village and the country that I'm visiting, we have tribes that share things in common. Like we have the Maasai both in Kenya and we have the Maasai both in Tanzania. We have Kuria both in Kenya and Tanzania. We have the Luos both in Kenya and Tanzania. So this is a journey that I decided from my village to Mwanza Rock City, a journey of 302 kilometers from my village. And I decided to come and show you the adventure that I'm going to experience in Mwanza. Why did I decide to leave my hometown, my home village, and taking you to a trip to Mwanza? It's all about spirit of adventure. And let's see Africa and what Africa is made of, not only in Kenya, but also in Tanzania. The great Mto Mara, it's called the Great Mara River, that submerges and cuts across Kenya and Tanzania, where we see the wild beast crosses, and it cuts Serengeti and Masai Mara. This is what gave us, and this is Africa. So join me on my way to Mwanza, and let's share the experience. This is Sintake_1. It's Sintake here. Welcome to my YouTube channel. And right now, as you can see on the background, we're registering some lines, the Tanzanian lines. So we traveled coming to Mwanza. We reached here. As much we've been meeting so many complications, but we thank God. The place is very welcoming, it's so friendly, but there's so many things that we really prepared to show you. This is Mwanza, a place called Buzuruga. In Buzuruga, this is where we met all type of caliber people around. It's a town of Skuma, it's a town for native who are Koreans. Every time are inside here, so it's a lake city, and it's full of rocks. That's why it's called Rock City. So I'll be showing you 1 and 2 contents on the agribusiness, on the fish farm, and everything that entails in Mwanza. So walk with me, and shout outs to my returning subscribers. Man, may you not lack. Keep on supporting. Road to 1K, and also my new subscribers. If this is your very first time you're meeting me here, man, don't ignore. Please kindly subscribe, comment, share. Let's spread some love. You know, as the way we do. And also, I mean, the JC, this JC is called Younger Africans Wananchi. It's one of the it's one of the best football club right now in Africa, because they took some trophies back, and much respect on the championship that they took. As much they came first runners up. Shout out to them. So I told you, we support our own African teams, we support our African things. So guys, kindly don't jump any advertisement that you get. Don't skip any advertisement. Let's show some love, and this is how it is. So we're registering some lines here so that we may connect, so that we may communicate. You know, communication is power. So we have some lines here. If it's your very first time you're coming to Tanzania, this is Vodacom. I think it's an international network. And this Tigo, it's also an international network. So you may link up with friends and families. But also we have Halotel. So these are the most common networks that people use to communicate. Like us, we have Safaricom, we have Airtel, we have mentioned a few. So we have to register and see how we can coordinate and talk with our friends who are on the other side. So guys, I'll be showing you. Talk with me. So guys, we told you normally you register the line, but he's going to tell us the process on what are the qualifications that you need for you to register the line. So kwa nini kwaje? Majina naitwa
Frank Chacha. Yes. So he's Frank Chacha. Frank Chacha, Swahili kwa sawa, Kiingereza kwa sawa. Swahili. Chochote kile. Swahili. Yeah. Kwa hiyo Frank Chacha, he's an agent of phone registration, Vodacom, Tigo. So Frank, hii process kwanza, nataka kusajili live. Na nini na nini ambacho unahitaji? Kwa mgeni, kwa mtu hapa Tanzania, huwa inahitajika namba ya NIDA. NIDA ni kitambulisho. That's a national identification card. The number itself. Akiwa na namba ya NIDA au hata kitambulisho cha NIDA chenyewe ni sawa. Ila kwa mgeni huwa inahitajika passport. Zile za kusafiria. So anaweza akasajiliwa. Passport lazima iwe temporary. He's saying for you as a foreigner you need the passport. Is it temporary, is it permanent? Temporary ile ya kawaida ile ama passport yote tu? Mpaka iwe na need temporary. Hata temporary inaweza kufanya. So if you're a foreigner, once with your temporary passport, you can register your life. So labda tuelezee. Huu mtambo ni wa nini? Huu hapa na huu. Hapa. Hii inasajili yani za hoteli. Hoteli inategemea na hoteli kama hoteli. Halafu hii inasajili boda ambayo ni ya boda na Tigo na Airtel. Kwa hiyo hii hapa ina support mitandao mitatu. Chopeka hapa hivi kuna support hapa. So guys, this one supports this one. It's normally used to register Vodacom, and this one it's for Halotel, the orange one, and this one is for Airtel. And luckily enough, shoutouts bro. Jitumie shoutouts hapo kwanza. Yo. Hapa ni Jokes Music, Sani, tuko na Sintake, tunafanya mambo. Yeah. That's all. So I think we brought him to register the line. It's registered now. It's easy for us to communicate. We came with him, actually we traveled along. So him having the NIDA and those credentials that are needed here, I think it's easier for us to communicate with our families back at home and link up. So guys, we've registered and walk with me. Let's see what Mwanza is holding for us. Rio came with that smoke, yo.
Guys, we're in Mwanza here. This is Buzuruga stage, and we headed to the town. This is the means of transport here. So let's go and look. This is the means of transport. This is called a bajaj. You know a bajaj? It's an Indian word. How we bwana? Jitumie shoutouts hapo. Bwana, niko na wanangu hapa, tunatoka Buzuruga tunaenda town. Niko na washikaji hapa. Kwa hiyo mimi ndo dereva wao leo nitakao kuwa nawaendesha, au sio bwana? Pamoja sana. Yeah. Hello guys, how are you? We are so fine. We are just moving in the town there to see some things. We want to go to where people fish and doing some things there. So you're welcome. This is Africa. Yeah man. And Africa is our. Yeah, it's our business. Yes, no more in Africa. Yeah, man. Yes, so, no shout outs to actually these are artists behind here. We have Jokes. Jokes. Yeah, your YouTube channel. You may give yourself a shout out. Jokes Music YouTube. Subscribe my channel, please. And also, Simu mpole. Mimi like ni mpole. On YouTube. so this is the lazy fella that we have around. He's been keeping us in town, so much in town. This is a special transportation. It's easier and sufficient. Yes. It's really easier and sufficient. Yeah, niko na watu wa kweli katika harakati za kweli. This is Africa. Watu wa harakati zetu. So let's know bwana. Yeah, so let's not distract him because we're on the highway. We're from Buzuruga, Yes. headed to mainstream town that's this Mwanza. Mwanza. Rock City Mwanza. Yeah. Mimi majani kama P, Rasta kama Baba T, Master kama Dre. Shairi napiga kama Bruce Lee, au sio bwana? Shout out. Pamoja sana. Yes, tudikiu Mwanza. Au sio bwana? Kuhusu kama la P na kuja zaidi ya Sister Peace, Jevuja Stechuja nite Mwanza. Mimi majani kama P, Rasta kama Baba T, Master kama Dre, mashairi napiga Mwanza. Yes, au sio bwana? Wewe ni simu na una dola, mimi ni namba, mbona unipigi? Mimi niko bora, wewe ni ngao, mbona ujilindi? Ni bora ningeombonyoka, ningevua magamba milele, nisingezeka ipo kuingeendelea kutamba moyo nyauka story wisha kumbukumbu saulika. Hii inamaanisha kwenye dunia sote tunapita, muziki kwangu kazi na jembe ndo nyenzo muhimu, rafiki usisahau nazi embe dunda la msimu. So guys, keep on subscribing, keep on sharing. We're on the road, let's mind our safety. One love guys. Shwari. Vibe kama lote wanangu. Unajua tena. Amelia ni sana. Yeah. Sio watu wa mchana ukitaka sana. Jamaa tumechukua na bana. Yeah. Hiyo Jumapili hiyo. Natupeleke hivi ni. Okay, haina noma. Unasema mnashuka asali. Ni asali. Manu. This phone is very good. Yeah. Bongi ya simu hizi. Inabidi bwana. Bwana sio mchezo. So actually the Rock City, you see guys who are living on rocks, not stones. There's a difference between rocks and stones. So those are rocks. That's why it's called Rock City. Yeah, and mostly the means of transport is bajaj. Yeah, bajaj. So this is Africa, and Africa is our business. Yes. And African business is us. Kuna slow motion, weka slow motion. Kuna slow motion. Iko. So tena kutoa. Kuna sehemu utakuwa toa voice yake. Unaweka ile ya mapiano. Rio came with that smoke, yo.
lango. You know lango in Swahili is big gates. Yeah. So we na lango, yeah? Yeah, lango ni sehemu ambao wanauza bidhaa za mitumba kama vile viatu, butikali, raba, unaweza ukapata jeans za mitumba. Ndio wanaita lango. Yeah, so what he's trying to say, lango, it's where they sell the imported these mitumba clothes and second-hand wear. Yes. And where people come and most of the SMEs, small, medium enterprise business, come and take their stuff. So this is lango. We'll be showing you how Mwanza is beautiful. As much we don't have a permit, but we'll be doing great content. So as you can see, Nata. This Nata, yeah? Nata. So the means of transport, the easiest means of transport is Bajaj, or call them tuk-tuk. Yeah? Not the coaster things or the matatu like in Nairobi, but these are coaster, we call them coaster. The guy on white is a traffic police. That's a traffic police, yeah? They kinda wear differently. So these are big mosque here. Mwanza is beautiful. And the people here are so great and welcoming. Yeah, you know Africa we were born with that humbleness in us, and the way we welcome a visitor. Because kuna msemo, there's a Swahili verb that says geni njoo mwenyeji apone. So let a foreigner come, a visitor come. He may bring goodies to the host. Yes. So we headed in town. Hapa tuko wapi? Hapa tuko sehemu ni Nyerere, hapa panaitwa Nyerere House. So this is Nyerere House, the founding father. And my cameraman may show you. Mwenge, that road. torch. Nyerere That torch you see, the emblem. That torch, that is Mount Kilimanjaro. And Mwenge uko juu ya Mount Kilimanjaro, yeah? Yeah, so this is the roundabout. Headed to town. Nyerere Road Plaza. Yeah. It's all green. So you can see the picture of the founding father. And man, things are great. So and initially I told you, nimevaa jezi ya wananchi. Young Africans. Young Africans. So yeah, shout outs to Young Africans for the good job that you've been promoting. Exactly. And it's big club in Africa. Yeah, East Africa. It's a big club. It's a big club. Yanga and Simba. True. Yeah. So in town. Goma here is Goma. Yeah, Goma here, Tusker. Because always big club. So I see you can see the flags alongside the streets. These are flags of the it's called Chama Tawala, CCM. So those flags shows the reigning political party on the seat, and it's one of the oldest party in Tanzania. Chama cha Mapinduzi. So an abbreviation of CCM, Chama cha Mapinduzi. It's been long since they reign into power. Yeah. Almost, I don't know, since 1963 up to date. It's almost 60 years plus. And you know, in Africa, we normally have a tendency of you know, once you have a father in the house and you're a young son, you can't overstep your rule. Yeah. So we're in the jam, we caught up in the jam, but we'll be moving. Yeah. There are Uber in this place, there are Nani in this place, so it's a more developed city. From the village that I come from to this place, it's around 286 kilometers. 300, yeah? Yeah, from Sirari border to this place, it's around 300 kilometers. So it's a nearest town from my village. That's why I wanted to show. This is my farm back there. So I wanted to show how Mwanza looks like. So wherever you are in America, or wherever the place, this is Africa. Let nobody tell you that Africa is full of poverty, sickness. No, Africa, we go our normal business, like daily business. You see full good brand new cars,
bajaji, everything. The streets are smart. Yes. And people are healthy. Mimi na wewe 5,000 tusio mimi. Tanzania shilingi lakini sio Kenya. Tanzania aje bwana. Karibu ndio nikafanya na utalii hapa wa ndani, angalia mikuki alama ya unyaa chifu mwana maruni. Una enjoy city. Uongo bro. So guys, we reached the place and Rock City, you know what it is? It is what it is, yeah. So this is the place. It's called Rock City. Yeah. It's not like And where did it come in? Where did the name develop from? The name, Gina and you Topea. I will tell you. Will tell you. Yeah. What's your name? Give yourself a shout out. My name is George. My name is Georgia. I am working job in here. This is my garden. So coming up enjoy now. So I'll talk about that. Let's cut that. Hamna shida. So guys. Ndiye. Unakuaje bro? Swali kama sawa. Bro, guys, we actually taking a boat. We boating a boat. And we paid. I'm told it's 20,000. 20,000. These are Tanzanian currency, so 20,000. We boarding, we going cruise. I know we get the lifeboats and see. We normally say tembea Tanzania tuione. Basi fresh hamna no. Tuachuge bwana. Hizo nani life saver ndo tunahitaji. Basi fresh bwana, unajua nini? Kwema brother. Elfu tunampa na. Atanipa mimi mwenyewe hapa bosi wangu, hamna shida. Yule mkalimani Yule watu ambao unajua watu wanatema yai kama nyie. Nani na wewe lazima tumike. Naongea Kiswahili. Hamna. Bwana mimi nipo Nairobi. Sikia vipi? Baharia. So guys, unaona washikaji zangu. Are we good Tutatoka hapa tuelekea Kapele Point. Kapele Point hapa Mwanza ni sehemu ambayo anaishi matajiri. Hata ikulu ya Mwanza ipo Kapele Point. Kwa Mama Samia, baba Mama Samia akija hapa Mwanza nafikia una ile ikulu. Sawa boss. Yeah. So guys, toka hapo tulikuwa tunarudi sababu ukiwa kule kwenye maji mji wa Mwanza unaonekana vizuri, tutapata picha ya view ya Mwanza. Na pia tutaenda kule kuna vile jamaa ipo kwa mjaa kama tunaenda kuangalia nyumba za machifu, nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kuna kifuata badala ya kwa hiyo chetu inaanza. Hapa pia unaweza kukaa kwa ajili ya kupiga picha. Mfano kama hivi. Wewe tu unakaa hapa kwa wangu. Unaona? Chini tu kwa. The Rock City. Yeah, the Rock City. Ndio Victoria hiyo. Jama? Yeah, so unaruhusiwa kushika maji. Kushika kabisa. Yeah. Maji yako safi kabisa, ni maji ambayo ni baridi. Sio maji chumvi. So we call it it's a freshwater lake. It's a freshwater lake. Na hiyo umesema ni inaitwaje? Hiyo inaitwa Bismarck. Yeah, lakini Autobahn Bismarck. Yeah, lakini pia kuna majabu ya chifu mwana maruni tunaenda kuangalia pale mikuki. Kwa mfano kama pia unaweza kuiona ile mikuki. You can see those are my cameraman, you can see those are spears. Chief, zile ni spears za chifu mwana marundi. Chifu mwana marundi. Yeah, pia kwa ndani tutaenda kuangalia unyayo kwa karibu zaidi. Kwa tukishamaliza route. Tutaingia huko tupata na picha mbalimbali. Sawa bosi wangu. Yeah. So labda niketi naye hapa for my own purposes,
unajua mimi si muogeleaji mzuri. So Ndio anaitwa bwana Captain D. so this is our captain, Captain D. Damian. How are you, Damian? Fresh. Barida. Mambo yanasonga. So bwana, tunaona kuliko kupostpone, yani kwamba hata kidogo tuko nacho bwana. Yaani bwana. Sababu leo bwana kesho mimi siona tu vile tunatena bwana kwa nini? Rio came with that smoke, yo. Ni jamani katika huduma yetu ya utalii wa ndani. Hapa tuelekea Capri Point, ni sehemu ambayo hapa Mwanza ni sehemu ambayo wanaishi na watu ambao wana uwezo. The well off in the society. Kutoka hapo Capri Point tunaenda kuangalia nyumba za machifu. Unaona? Watini wale. Yeah. Maliza na pia tutaanza kuonyesha jela la wakoloni ambao ilikuwa kwa kipindi cha enzi za mababu. Walikuwa wanaanza kufungwa. Pia tutaweza kuona ile godown jela ambapo naambiwa wakoloni. Pia tukitoka kule tutaweza kuangalia mji wa Mwanza kwa sababu view ya Rock City. View ya Rock City Mwanza. Hapa pia tuko ndani ya ziwa Victoria. Sio kwamba ni ziwa Nyasa, hapana, ile ni ziwa Victoria ambayo ni maji baridi. Na labda pia unaweza kugusa ukanywa, ni maji ambayo ni safi na tunatumia kama matumizi ya nyumbani. Labda nikuulize tu. I really want to ask him a question. You know, Mwanza was the initial name of Lake Victoria. Kabla ijawa, yani kwamba ndio ilikuwa inaitwa Nyanza, ndio wakoloni wakaja wakatuitia Victoria. Mara ya kwanza kipindi unakuja Mwanza unaambiwa unaenda kwa Nyanza. Sio kama unaenda katika sababu kwa nini waliita vile, sababu watu wanaishi katika karibu na ziwa. Makazi mengi yako karibu na ziwa. Unaona? Kwa hiyo baada ya kupata uhuru, unaona? Ndio sasa nikaamua sasa ziwa libadilishwe. Unaona? Ndio Victoria. Na hilo lilibadilishwa pia kuna mtoto wa Malkia Elizabeth alikuja kutembea kwetu. Pia samaki wanapatikana huko na samaki ambao wanaitwa sato ya Nile Perch. Pia kuna sagara. Pia kuna ngele. Pia kuna mumu. Naona viswama. Pia ni samaki wanaopatikana huko na saladin. Saladin nadhani wanapatikana kwa maji ya chumvi. Hata pia huko. Hata huko wanapatikana. Dagaa, saladin wanapatikana hata huko. Wanapatikana. Kwa hiyo hapa eneo ambapo tunaelekea maana tunaelekea ndio nakwambia kwamba hapa ni Capri Point ni shoni hapa Mwanza. Kwa maana watu kutoka Capri Point hapa. Pia hapa mara kwanza